mathematics. Our topic is profit exercise 2.1. Today we solved two creative questions. Here has given two creative questions. Our first question is: a person deposited taka 20,000 in a bank at the rate of profit 10% per annum for a certain period. Okay, for a certain period. First question: determine profit principal after 1 year. How many years will it be twice of it as profit principal at the 12% of profit? Find the difference between simple profit and compound profit after 3 years. Okay. After 3 years, what is the difference between simple and compound profit? Clear? So first question, we just discussed about the first question, and firstly we have solved this problem. So what is the first question is here? Determine profit principal after 1 year. After 1 year, এক বছর পরে profit principalটা কি হবে, মানে সেটা আমাদের জানতে চাওয়া হচ্ছে। What would be the profit principal? So first question answer is the formula for simple profit. Simple profit, I equal NPR. Okay. Here এখনো অনেকে আসতেছে, ডিস্টার্ব হচ্ছে বারবার। Here n equal time period, n equal time, p equal principal. Principal and R equal rate of interest. Rate of interest. Okay. Rate of interest and I equal only interest. Okay. So that the deposit value is 20,000. Okay. So P equal taka 20,000. এখনো কেন আসে বুঝি না। P equal 20,000, n equal 1 year and R equal 10%, mean 10 by 100 equal 1 by 10. So I equal NPR. N mean 1, P mean 20,000 and R mean 1 by 100. 1 by 10 equal 2,000 taka. That is our interest. So profit principal is I plus P. P is 20,000. Equal 2,200. Okay, eto taka. So dear students, here has given the first profit formula is I equal NPR, N equal time, P equal principal, R equal rate of interest, and I equal normal interest value. Okay. So here P, what is the value of P? P equal 20,000 taka, N equal 1 year, rate of interest R equal 10%, mean 10 by 100. So that after putting the value of these data, I, N, P, P and R, we have got taka is 20,000. So profit principal equal I plus P, 20,000, 2,000 plus 20,000 equal
22,000 taka. Okay, that is the Yes, sir. profit principal of after 1 years. Okay, next Yes, question. sir. Yes, Sir. Sir, the screen is not clear, sir. There's Yes, it sir. is not It's clear. fluctuating. It's very much fluctuating. সবই বারবার বুঝতে lag পারতেছো না হচ্ছে। নাকি? so blurred. এখন কি আমার বোঝা হালকা যাচ্ছে? মানে বারবার আটকে যাচ্ছিল। এখন হ্যাঁ, দেখা এখন যাচ্ছে না? যাচ্ছে। ওকে। Yes, একটু নেটের কারণে এরকম হয়, একটু বোঝার চেষ্টা করো আর কি। ওকে, ওকে স্যার। for simple profit formula is I equal NPR. What is the meaning of the NPR? N is time, P is equal to principal, and R rate of interest. I is simple interest, and it has given the respective values of P, R, and N. So that putting this value in this equation, and we have got the interest. So required profit principal after 1 year is I plus P, 22,000. Clear? So next question, we can go for the next question. Question B, how many years will it be twice? How many years? Second question is, how many years will it be twice of it as profit principal at the 12%? Okay, profit principal 12% হলে কি হতে পারে? Twice এখানে বলা হচ্ছে how many years, কত সময় লাগবে, it will be twice of it as profit principal. Profit principal হিসাবে এটা ডাবল হতে কত সময় লাগবে? That is our question. And at the 12% of profit হচ্ছে এখানে 12%. Clear? So second question is also clear. So what will be the answer for the second question? এখনো অনেকে ঢুকতেছে, আমি এইটা করতে করতে তো ক্লাস করতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। So we can write here principal P equal 20,000. Equal 20,000. Okay, let P will become 2P, মানে ডাবল হবে। P will become 2P as profit principal will be double of profit principal in n years. আমরা কনসিডার করলাম যে এই অ্যামাউন্টটা ডাবল হবে n years পরে at 12% of profit. ওকে, 12% প্রফিটে n years পরে এটা ডাবল হবে। তো প্রফিট প্রিন্সিপাল সূত্র কি? স্যার লেখা বোঝা যাচ্ছে না। Profit principal A equal P plus NPR. P plus NPR. P plus NPR. লেখা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, দেখি। P plus NPR, that is A equal P plus NPR equation 1. This is equation 1. Here A equal twice P equal 2 into 2,000, 20,000 equal taka 40,000. Okay, so P equal 20,000 taka and R equal 12%, 12 by 100. N equal what? N equal what? So from 1, from equation 1, we get A equal 40,000. We can put the value of A, and P equal 20,000.
P equal 20,000 plus N into 20,000 into value of R mean 12 by 100. Okay, so that our result will be, here is 40,000, and if we take the common part is 20,000, then we get 1 plus 12n by 100. To equal 100 plus 12n by 100. 100 plus 12n equal 200, or 12n equal 100, n equal 100 by 12. 100 by 12 mean 50 by 25 by 3 years. 25 by 3 years. It may be 25 by 3 years. Okay. 6 years 4 months. আচ্ছা দেখো এখানে টাইম n ইকুয়াল কত আসছে? 25 by 3 equal 8 and 1 by 3 years. Like this. এই টাইমটা এখানে লিখলাম। ওকে, সো এই টাইমস তাহলে আমাদের, সো আমরা কি লিখতে পারি? সো ইন 8 and 1 by 3 years the principal will be double as profit principal at 12%. Okay, so dear students, if we discuss this problem one more, here is given principal as 20,000 taka. P will becomes twice P because of our principal will be double as profit in n years at 12% of profit. Profit principal A equal P plus NPR. So this is equation 1, and here amount will be double of the principal. So A equal twice P equal 2 into 20,000 mean 40,000. So P equal 20,000, R equal 12% mean 12 by 100, N equal what? From equation 1, we just put the value of this terms. The value of A is 40,000 and value of P is 20,000. N and P is the 20,000 into R is equal to 12 by 100, and accordingly we solve this and we have got the value of N equal 8 and 1 by 3 years. So this is the 8 and 1 by 3 years. The principal will be double as the profit principal at 12% profit. Okay. কোশ্চেন কি বুঝতে পারছো? আনসারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, Dear students, Yes, sir. sir. have any doubt or any question? No, sir. Okay, thank you. I hope that all of you good understanding. Question C. Question C is find the difference. Find the difference between simple profit and compound profit after 3 years. After 3 years simple profit এবং compound profit এর ডিফারেন্সটা ফাইন্ড আউট করতে বলা হচ্ছে। আমরা সেটা করতে পারি। Simple profit and compound profit. Here principal principal 20,000. Principal 20,000. Profit rate of profit R equal 10%. 10 by 100.
1/10 per annum. Okay, time. N years. Time n years. So the simple profit ion equal NPR. $6,000 compound profit. I2 P into 1 plus R whole to the power N minus P. It is the compound profit. So what is the compound profit? The result of the compound profit here is the value of P is 20,000. 1 plus R mean 1/10 and N is 3 minus 20,000. Okay. So 20,000. If we calculating, we can get the result 11/10 into 11/10 into 11/10 minus 20,000. Maybe 20,000 into 1 point. It will value সম্ভবত 1.331 minus 20,000. Anyhow, the result will be টাকা 6620. Okay. The calculation আমি আগে করে রাখছি. So compound profit is more than the simple profit. So difference between compound and simple profit. Difference between simple and compound profit will be difference between simple and compound profit. 6,620 minus 6,000 equal 620. Okay, 620. That is the difference of between simple and complex profit. Here, one more we can discuss about. কোশ্চেনটাকে আরেকবার দেখাবেন? Sure. Why not? Find the difference between simple profit and compound profit in 3 years. After 3 years. Okay. Here, That means n equal to 3. Okay. Yes. A person deposit taka 20,000 in a bank at the rate of profit 10% per annum for a certain period. Question C, find the difference between simple profit and compound profit after 3 years. So obtaining this result, you have to find the simple profit and compound profit. Firstly, I find out the simple profit. Here, principal 20,000. So rate of value of P is 20,000. Rate of profit R equal 10%, mean 1/10 per annum. Time in years. So simple profit here I mention I1 NPR. So result is simple profit 6,000. Again compound profit here compound amount minus profit. Compound formula কি এখানে P into 1 plus R whole to the power n minus P. মানে এটা হচ্ছে compound amount থেকে principal subtract করে দেয় এই ফর্মুলা। জাস্ট ভ্যালু গুলো রিপ্লেস করে সিম্পলিফাই করে এখানে রেজাল্ট হচ্ছে কত 6,620. So compound profit is greater than simple profit. Difference between simple and compound profit is 6,620 minus 6,000 equal taka 620. Okay. So dear students, have any question about this problem? No, sir. স্যার একটু কষ্ট করে স্যার বি নাম্বারটা আরেকবার একটু রিপিট করতে পারবেন স্যার? বি নাম্বারটা কি আরেকবার দেখাবো? জাস্ট একটু দেখান স্যার, একবার জাস্ট একবারের বলে দিলেই হবে। কোশ্চেন না আনসার দেখাবো? স্যার অ্যানসারটা স্যার এই যে আনসারটা দেখো
প্রিন্সিপাল টাকা 20,000, P will become twice P, মানে ডাবল হবে as profit in Yes, any sir. years at 12% of the profit. Okay, profit principal P plus NPR. তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট, হচ্ছে নতুন অ্যামাউন্ট, হচ্ছে ডাবল টুয়াইস P, 40,000. P ছিল 20,000 আর 12%. From equation 1 submit this value. We have got the value of n equal 8 by কত হলো 25/3 নাকি একটা ভ্যালু Yes, আছে। 25 Okay, yes. okay. Sir, 8 আমার years, খেয়াল নেই। 4 months. ওইটা জানতে চাইছে, এই যে n time 8 and 1/3 years. Okay, this year's the principal will be double as the profit principal at 12%. Okay, so B number is clear. Yes, sir. I Clear. hope all of you must understood. Thank you, sir. So next question, question 2. Question 2, please read this question. Profit principal of same principal in Taka 11,000 in 6 year. The profit is 3/8 part of the principal. Okay, part of the principal. Write down the formula of simple profit. Simple profit এর ফর্মুলাটা কি হতে পারে and compound profit. Determine the principal and the rate of profit. Principal এবং rate of profit জানতে চাওয়া হচ্ছে if the principal and profit principal are the buying and selling price of a god respectively, determine the rate of profit. Okay, এখানে বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল এন্ড প্রফিট, প্রিন্সিপাল কে ধরা হচ্ছে বাইং প্রাইস আর প্রফিট প্রিন্সিপাল কে ধরা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। ক্লিয়ার? অফ এ গোড বলা হচ্ছে প্রফিট, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল এন্ড অ্যানাদার ইজ প্রফিট প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপাল কে ধরা হচ্ছে একটা গোট মানে একটা ছাগলের বাইং প্রাইস, আর প্রফিট প্রিন্সিপাল কে যদি ধরা হয় সেলিং প্রাইস, ডিটারমাইন দ্য রেট অফ প্রফিট, তাহলে প্রফিট কি হয়েছে সেল করার কারণে সেটা জানতে চাচ্ছে। ক্লিয়ার? So it's very simple. First question, A, write down the formula of simple profit and compound profit. So এটা তো লিখতে পারো, simple profit কি? মনে করো IS ধরলাম equal NPR and compound profit কি হচ্ছে IC P into 1 plus R whole to the power n minus P. Then side note দিতে পারো where P equal principal. Okay, n equal time, R equal rate of profit. Rate of profit. Okay, so হয়ে গেল, এটাই তো, আর কিছু না। So it is the formula of simple profit and compound profit. Second question, determine the principal and the rate of profit. Second question, determine the principal and rate of profit. Okay, question B, determine the principal and the rate of profit. Principal, let প্রিন্সিপাল ধরা হলো P টাকা। সো প্রফিট কি বলছে? প্রফিট হচ্ছে কত গুণ? 3/8। P টাকা 3/8 times, so টাকা 3P/8, 3P/8, 3P/8. So profit principal will be P plus 3P/8 equal টাকা 11P/8. Okay, so it is the profit principal and the value of the profit principal is 11,000 in 6 years. So that we can write 11P/8 equal 11,000 or 11P equal
88,000 or P equal 8,000. 8,000. It is the principal. Principal is taka 8,000. 8,000 is the principal. So profit in 6 years. Profit in 6 years will be 11,000 minus 8,000 equal taka 3,000. Okay. Dear students, one more we can check it here. Principal taka P, profit 3/8 of the taka P equal 3P/8. So that profit principal is principal plus profit 11P/8. But we know that after 6 years profit principal will be 11,000. So 11P/8 equal 11,000. Hopefully here P equal 8,000. Principal is taka 8,000. So profit will be in 6 years will be 11,000 minus 8,000 equal 3,000. It is the profit. Okay, so we have got the profit and also we have got the principal. Now formula of the profit here. I equal NPR. I equal NPR. So here আমাদের টাইম শেষ হয়ে আসছে। ওকে, সবাই একটু কুইকলি করার চেষ্টা করো। n equal 6 year. n equal 6 year. P equal taka, sorry, I equal 3,000. I equal taka 3,000. R equal what? R equal what? Okay. So how can we solve this? Put this value since so that accordingly profit 3,000 equals 6 into 3,000 into R. Okay, here is here is principal of 8,000, but here is given principal is 8,000. So and rate of interest is 3,000 NPR. Here n is the given value will be 8,000. 8,000. Sorry, P is 8,000. So R equal 3,000 divides 6 into 8,000. After dividing 1/16. 1/16 is the rate of interest. So that is fact. The interest rate is 16. 1/16. 16.67 maybe at the approximate rate of interest. Okay. So it was the question. What was the rate of interest of taka principal 8,000? Okay. Sir. Right, huh? So we have to multiply 100 with 1/16. Multiplying 1/16, no need. You can write easily that because it is the rate of interest. So you can use this by interest because that means 100/100. Okay, 100/100 মানে এটা লেখে। Okay, 100 তে কত সেটা বের করার জন্য পার্সেন্টেজ আকারে একবারে লিখে দিতে পারো। 100 ভাগে কত, এছাড়া আর কিছু না। ওকে, একটা 100 রয়ে যাচ্ছে না, এজন্য 16 to 67 লিখতে পারি। ওটা মানে 100/100। আচ্ছা, যাই হোক, রেকর্ড প্রিন্সিপাল কত? টাকা 8,000 and rate of profit 16.67% approximately. Okay, B number question complete. So dear students, have any question? No, sir. Any question?
No question. No, sir. Thank you. No, sir. No, Not sir. at all. হ্যাঁ, কেউ কিছু জানতে চাচ্ছে মনে হচ্ছে? রাত কোনো কোশ্চেন করবা? রাত? No, sir. I was telling you can go to C number. Okay, thank you. We can solve for question 3C. Sir, Okay. can you show the question? Yes, sure. তোলা হয়নি স্যার। স্যার বি নাম্বারটা একটু sure, বাকি sure. আছে স্যার। আচ্ছা, আনসার তোলা হয়নি? হ্যাঁ, ইয়েস আচ্ছা, আনসারটা কপি করো। স্যার আপনি Please. একটু পারলে মুখে মুখে বলে দেন সি নাম্বারটা কোশ্চেনটা। টাইম এমনিও নেই 5 মিনিট। C number is fact if the principal and profit principal are the buying and selling price of a goat. এখানে বলা হচ্ছে তুমি যে প্রিন্সিপাল, এই কোশ্চেন যেটা প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে একটা ছাগলের বাইং প্রাইস আর প্রফিট প্রিন্সিপালটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস এন্ড ডিটারমাইন দ্য রেট অফ প্রফিট। তাহলে এটা যদি একটা ছাগলের ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য হয় তাহলে রেট অফ প্রফিট মানে রেট অফ প্রফিট কত, মানে কতটুকু প্রফিট করছে সেটা বের করতে বলছে। ভেরি সিম্পল, তোমরা এটা ইজিলি সলভ করতে পারবা। তারপর আমি করে দিচ্ছি। ওকে, আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেলে আমি যদি এর মধ্যে শেষ না করতে পারি তোমরা করে ফেলবা। ওকে, আচ্ছা চলে গেলাম আমরা সি নাম্বার Sir. কোশ্চেনে। ওকে, according to the given information, according to the question লিখে দিলাম। ওকে, প্রিন্সিপাল কত, প্রফিট প্রিন্সিপাল টাকা 11,000 and প্রিন্সিপাল কত টাকা 8,000। so profit equal 11,000 minus 8,000 equal 3,000. okay, that is the profit and selling price. so আমরা কি ধরতে পারি, cost price on টাকা 8,000, profit is টাকা 3,000 on টাকা 1, profit is 3,000 by 8,000. okay, so 1 টাকা 100, profit will be 3,000 into 100 divide 8,000, something কেউ ক্যালকুলেটিং করো কত আসে, এত টাকা। ওকে, look at profit, এর কাছে ক্যালকুলেটর থাকলে ক্যালকুলেটর করে রেজাল্টটা বের করো। that will be the profit. এখানে 7.5. 4 25 37.5 মানে 75 by 2, 75 by 2% আর কি, এটা 37. স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার Yes. আমাদের আমাদের তো আজকে সম্ভবত লাস্ট ক্লাস, তো স্যার আমাদের যেই চ্যাপ্টার গুলো করানো হয়নি ওগুলো টার্মে কিভাবে আসবে বা আসবে নাকি আসবে না? কোনগুলা করানো হয়নি? বাদ ছিল কি? সবই তো করানো হয়ে গেছে, সবই করানো হয়ে গেছে, এখন তো রিভিশন করাচ্ছি প্রায়। অল্প অল্প করা হলেও হয়েছে। করানো হয়েছে 8.2 তো সেদিনকে করলাম আমি। একটু 8.2 তো করছি, 8.2 তো ফার্স্ট ক্লাসে করানো হয়েছে। আমি তো করেছি 8.2। আচ্ছা তাহলে সবই এমএসএম করা হয়েছে। স্যারের কি আর ক্লাস আছে? আর ক্লাস থাকলে তো স্যার নিতে পারবে না। শোনো, তোমরা সবগুলোই করবা, তোমাদের তো ধরো বাসায় অবজেক্টিভের পরে আনসার করতে হবে, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন তো বাসায় করার সুযোগ পাবা, সময় পাবা। ডোন্ট ওয়ারি, তোমরা তো জেএসসি পরীক্ষার্থী, তোমাদের সময় আছে যথেষ্ট। সিলেবাস 100% ওইভাবে শেষ করা যায়নি হয়তোবা, কিন্তু আমাদের টাচ করা হয়েছে সব রকমই মোটামুটি। কি সাবিত, কি বলো? ওমর, স্যার টাচ করা হয়েছে আমাদের সব টপিক, সব এক্সারসাইজ। হ্যাঁ সব টপিক, সব এক্সারসাইজ টাচ করা হয়েছে। যে বাকিটুকু আমরা চেষ্টা করলে করতে পারবো। স্যার হ্যাঁ, আরেকটা হ্যাঁ, ফুল অবস্থা- কোশ্চেনটা দেখাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতাম। স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও। আমি তো তোমাদেরকে জাস্ট প্র্যাকটিস করানোর জন্য করাইলাম, আমি তো তোমাদের সাথে তো আমার ক্লাস ছিল না। এই যে রিপোর্ট টু প্রিন্সিপালে, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। রিপোর্ট টু প্রিন্সিপালে যে ক্লাসগুলো লেকচার কপিগুলো দেওয়া হয়েছে ওই সময় তো আমি তোমাদের ক্লাসটা নেই নাই, ওই সময় সি নাম্বারটা তোলা হয়নি স্যার। হ্যাঁ সি নাম্বারটা তোলা হয়নি স্যার। আনসার তোলো।
ইয়েস স্যার হ্যাঁ আচ্ছা টাইম কিছুক্ষণের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে, আমরা আর বেশি দূর আগাবো না। তো তোমরা ভালো থাকবা, পরীক্ষা ভালো